So we have studied about semiconductor diodes. So there are different types of diodes are manufactured for specific application. We know that the semiconductor is constructed by using silicon or germanium, but there are some other um, types of diodes. Some of the common special purpose diodes are Zener diode, light emitting diode, and photodiode. Okay, the Zener diode, the symbolic representation is like this, and this one is light emitting diode, and this one is photodiode. Okay, so let us first discuss about Zener diode. Okay, so first one is Zener diode. So it is a special type of diode that is designed to operate in the reverse breakdown region. We know that our normal silicon or germanium diode is the active region or the working region is in the forward biased condition. When it is reverse biased, what happens? The general diode, when it is reverse biased, a high voltage is applied across it. The crystalline structure of that diode will be destroyed. An ordinary diode that operated in this reverse region will usually destroy due to high reverse voltage applied across it or high reverse current flowing through it. അല്ലേ, നമ്മളൊരു നോർമൽ സിലിക്കൺ ഓർ ജെർമാനിയം ഡയോഡിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. ബട്ട് ഹിയർ the Zener diode is working on the reverse biased region. Okay, so a Zener diode is heavily doped one because Zener diode destroy ആവുന്നില്ല. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ Zener diode heavily doped ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, so that it can reduce the reverse breakdown voltage. നോർമൽ ഡയോഡിൽ നമുക്കറിയാം 5 to 15 വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ദ Zener diode. So the depletion layer is very thin due to heavily doped condition. So when the depletion layer is very thin, that means it can when we apply a small voltage in the reverse biased mode can also make it flow the current. That means this causes this very thin depletion layer will result a Zener diode to produce a sharp breakdown voltage. അതായത് നമ്മൾ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് സെനർ വോൾട്ടേജ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ the Zener breakdown region. So when the Zener diode is forward biased, the characteristics will be similar to our normal silicon or germanium diode, and when it is reverse biased, a small voltage is applied across it. That is up to a particular voltage that will produce a large current, but it is almost that current will be increased at a constant voltage. So that voltage is constant, and the particular voltage when the current starts increasing is known as Zener voltage or Zener knee voltage. So from this characteristics you can see the diode current increases rapidly. In the reverse region you can see the diode current increases rapidly, and the reverse voltage we said, you can see the reverse voltage, this particular voltage that the current starts increasing, that remains constant, and this permits Zener diode to be used as a voltage regulator. So നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ Zener ഡയോഡിന്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നോർമൽ സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ബട്ട് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. So that
particular voltage is known as Zener voltage. So ഈ constant voltage property കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ voltage regulator യൂസ് ചെയ്യും Zener diode. And the next one is light emitting diode. Okay, so light emitting diode is that it gives a visible light when forward biased. So here LED is in forward biased condition. നമ്മളിവിടെ Zener diode കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു it is were operate on in the reverse breakdown region. Okay, Zener diode reverse breakdown region ലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, but LED will be working on the forward biased condition. And light emitting diode is a diode which gives visible light when forward biased. So ഈ ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. How it can be produce light? Normal silicon or germanium diode will not produce light, so it is not made from silicon or germanium diode. അതായത് ഇതിന് പകരം വേറെ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. So they are made of using gallium, phosphorus and arsenic. Silicon or germanium diodes light produce ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ the diodes which is constructed by using gallium, phosphorus and arsenic will give visible light. Okay, for example, gallium arsenide will give red light and gallium phosphide will give green light. Okay, so when an LED is forward biased, the electrons from the N-type material cross the PN junction and it recombine with the holes in the P-type material. Okay, so this is a PN junction. Okay, so there will be electrons, more electrons in the N region. Okay, so N-type material electrons will start to flow into P-type material when it is become forward biased. We know that the free electrons are at the conduction band. The electrons are free from the nucleus, so they reach the conduction band, so that they have high energy level than the holes. അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു ബോറോൺ ഓർ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ വാലൻസ് ബാൻഡിലാണ് ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഒരു ആർസനിക് പെൻറ്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഓൾറെഡി 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഇന്ന് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ്, സെക്കൻഡ് ബാൻഡ്, ദെൻ ദ valence band and higher energy level which is greater than valence band is conduction band. So electrons are in conduction, free electrons are in conduction band which is higher than the valence band, energy which is higher than valence band. അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് ഹോൾസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലുള്ളത്. സോ when the free electrons recombine with the holes, that means higher energy electrons is combining with the lower energy holes, so the excess energy will release in the form of heat and light. So in material like gallium arsenide, the number of photons of light energy is sufficient to produce a intense visible light. So this type of material will produce an intense visible light when it release excess energy. So the intensity of radiated light is directly proportional to forward current of LED. Okay, so the intensity of radiated light is directly proportional to the forward current of LED. That means when the forward current increases, that characteristics will be linear. The main advantages of LED means it has low voltage, it needs only low voltage to work, and longer life, more than 20 years life is there, and fast on-off switching characteristics. Okay, so these are the advantages of light emitting diode. Main applications of LED is it can be used as a power indicator, and also it can be used in every power indicator we use is LED, red or green indicators are mainly used, yellow, something like that. And also 7 segment display.
The main application is 7-segment display system. So light emitting diodes are used as power indicator and also 7-segment display. Okay. And the next one is photodiode. So photodiode is a reverse biased silicon or germanium PN junction. So this photodiode works on in the reverse biased condition in which reverse current increases when the junction is exposed to light. അതായത് ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷന് ഒരു ലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടക്ട് or the reverse, that means photodiode is a reverse biased silicon or germanium PN junction in which reverse current increases when the junction is exposed to light. That means the reverse current in a photodiode is directly proportional to intensity of light falling on its PN junction. So the reverse current, change in reverse current is proportional to intensity of light falling on the PN junction. How it happens? When the light falls on PN junction, what happens? The energy is transferred from the photons in the light to the atoms in the junction. So light ile photons innulla energy PN junction lote transfer cheyum. So this will create more and more free electrons and holes, because ഒരു higher energy കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ valence ബാൻഡിലുള്ള electrons conduction ബാൻഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So in PN junction, when we exposed to light, the energy from the photons is transferred to the crystalline structure PN junction. So it produces more free electrons and holes. Okay. So these free electrons will increase the reverse current. As the intensity of light increases, the reverse current also increases. And the reverse current also increases up to a maximum value, that is called saturation current. ഒരു particular value വരെ മാത്രമേ ഈ reverse current increase ചെയ്യുള്ളൂ. Then when we increase the intensity of light, there will not be any change in current. That particular constant current is known as saturation current. Okay. So photodiode എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് സിലിക്കൺ ഓർ ജെർമാനിയം ഡയോഡ് ആണ്. ഒരു ലൈറ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയോഡിൽ ലൈറ്റ് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ഡയോഡിലോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റിലെ ഫോട്ടോൺസിന്റെ എനർജി പി എൻ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവിടെ മോർ കോവാലന്റ് ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡിൽ വരുന്നത്. ഇനി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ സിലിക്കൺ ഓർ ജെർമാനിയം മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പകരം ഗാലിയം, ഫോസ്ഫറസ്, ആർസനിക് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് വെൻ വി അപ്ലൈ എ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കറണ്ട് അക്രോസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. സോ സ്റ്റെനർ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലാണെന്ന് ഓർക്കുക. ആൻഡ് when we apply a small voltage, it produces a large current. A particular voltage that increases the reverse current, that is known as Stener voltage, and this region, reverse region, is known as Stener breakdown region. And main application of Stener diode എന്ന് പറയുന്നത് ഈ constant voltage, reverse voltage ലാണ് ഇത് working, current increase ചെയ്യുന്നത്. So the voltage is constant, that means it can be used as a voltage regulator. Okay. So the next one is diode logic. We have already studied in the first two classes what is the logic circuit, OR gate, AND gate and NOT gate. That means there is a logic circuit which uses two inputs and it will give one output. Okay. So there will be two inputs and the output will be the logical output. We have already studied first one. We just discussed about the OR gate. So OR gate, it will produce an output. When we give a digital input, digital logic circuit, there is, if we give both the input as 0, the output will also be 0. For a OR gate, if we give a input like if A is 0 and B is 1, then output will be equal to 1. If A is 1, B is equal to 0, then also
output will be equal to 1. If both of the inputs are 1, then also output will be 1. If both the inputs are 0, then only the output is 0. That is the OR gate behavior. And output of AND gate. AND gate, this symbol is like this. And if both the inputs are 0, output is also 0. If one input is 0 and another input is 1, then also output is equal to 0. If we give in another way, then also output is equal to 0. If both the inputs are 1, then only output is equal to 1. Okay. So this is the characteristics of an AND gate. Now we are going to discuss about how these OR gate and AND gate, which gives output like this, will be produced by using diodes. So the construction of OR gate and AND gate by using diodes is we are going to study. So first one is OR gate construction. So it is a circuit that uses diodes to construct Boolean logic gates. Diode logic gates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a circuit that uses diodes to construct Boolean logic gates. So first one is OR gate എടുക്കാണ്. So to construct an OR gate, ഒരു OR gate construct ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have already studied this symbol. This is OR gate. So to produce an OR gate with n logic input, here you can see these are the two inputs. So here it is input is 2. So if two inputs, there should need, the circuit should need 2 diodes. So if there is, to construct an OR gate with n logic input, we require n diodes and one pull down resistor. Pull down resistor means the resistor is grounded, so it will pull down the output to 0. So pull down resistor, one pull down resistor and n plus 2 electrical nodes. So 2 plus 2 electrical nodes, one reference node and also output and 2 input node, that is n plus 2 electrical nodes, 4 nodes ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, അതായത് 2 ഇൻപുട്ട് വേണ്ട ഒരു OR ഗേറ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ 2 ഡയോഡ്സ് വേണം, അതുപോലെ ഒരു പുൾ ഡൗൺ റെസിസ്റ്റർ വേണം, 2 plus 2 4 ഇലക്ട്രിക്കൽ നോഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം സർക്യൂട്ടിൽ. So this is the circuit which is used as OR gate. So diode logic make use of the fact that the diode will conduct an electrical current in one direction, not in the other. നമുക്കറിയാം ഒരു നോർമൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ കറന്റ് ഫ്ലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടക്ടിങ്. സോ ഐഡിയലി ദ ഡയോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സ്വിച്ച് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. So here assume that logic 1 is represented as plus 5 volt and logic 0 is represented as either 0 volt or grounded. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്, അതായത് ബൈനറി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 or 1 ആണ്. സോ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന 0 വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക് 1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. Okay, so if both the inputs are unconnected, that means if both the inputs A and B are not connected, that means it is not connected means both are at 0 volt. Okay, what happens? The output will also held at 0 volt. രണ്ട് input 0 ആണെങ്കിൽ output 0 ആയിരിക്കും. So why? The output is also 0. Then if any one of the input, just take A is equal to 0, B is equal to 1. If A is equal to 0, B is equal to 1, any one of the input is raised to plus 5 volt. That means we are applying a plus 5 volt here. What happens? And it will become forward biased. That diode will become forward biased and therefore conduct. So there will force the output to logic 1. So ഈ diode conduct ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So there will be an output Y is equal to 1. And if both the inputs are at logic 1, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയാലും output 1 ആയിരിക്കും. ഇനി
both the input logic 1-ലാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും, രണ്ട് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. So the output will also at 1. So if both the inputs are at logic 1, the output will be at logic 1. Hence this gate performs a logical OR function. So നമുക്കറിയാം ഒരു logical OR gate ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് both the inputs 1 ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആയാലും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കണം. So this circuit will act as an OR gate. So നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ 0 വോൾട്ട് കൊടുത്തു, രണ്ടും 0 വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, രണ്ടിലും ഇൻപുട്ട് ഇല്ല. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ 0. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0യും ഒരെണ്ണം 5 വോൾട്ട് ഹൈ, അതായത് നമ്മുടെ ലോജിക് 1ഉം കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവും. ആ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് the output become 1. ഇനി തിരിച്ച് 1 0 ആയാലും ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡയോഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഹൈ. ആൻഡ് ബോത്ത് ദ ഇൻപുട്സ് ആർ 1 ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, രണ്ട് ഡയോഡും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. there will be an output 1. So this circuit which is having two diodes and a pull down resistor will work as an OR gate. Next one we are going to study is AND gate construction. Okay, AND gate is here in this circuit. The diodes are reversed. നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന OR ഗേറ്റിന്റെ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലെ ഡയോഡ്. So diodes are reversed and the resistor is set to pull the output voltage up to logic 1. Here you can see ഒരു റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നിടത്ത് ഒരു +5 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ റെസിസ്റ്റർ ഇസ് സെറ്റ് ടു പുൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് up to logic 1 state. So to construct an AND gate, here also if we need n logic input, then the circuit will should consist of n diodes. 2 input ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2 diodes വേണം. So a pull-up and another requirement is a pull-up resistor and a positive voltage source. Okay, so these are the requirements. N diodes ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു pull-up resistor ഉണ്ടായിരിക്കണം, then a positive voltage source 5 volt. ഇത്രയാണ് requirements. So if both the input sources are connected or if they both are at logic 1. So first നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും 1-ലാണെങ്കിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് നോക്കാം. സോ ദ ഡയോഡ് ബിക്കം റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. +5 വോൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ലോജിക് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ +5 വോൾട്ട് ഈ ഡയോഡ് ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദാറ്റ് ഡയോഡ് ബിക്കം റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് y വിൽ ബി അറ്റ് ലോജിക് 1. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു +5 വോൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഔട്ട്പുട്ട്, then y become 1. അല്ലേ, if both the inputs are at logic 1, then the output is 1. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം a, b and y. If both the inputs are 1, then output is 1. Okay, so if either input is grounded, നമുക്കറിയാം if the circuit is unconnected or grounded, that means it is at 0 volt. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതായത് 0 1 or 1 0. either a is equal to 0 and this one is 1, one is a is equal to 1 and b is equal to 0. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അപ്പോൾ a at ലോജിക് 1-ലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. then b ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു, 0 ആക്കി, അതായത് വോൾട്ടേജ് 0 ആക്കി. then what happened, this resistor 5, there is a 5 volt at here. So if either of the input is grounded, the diode will conduct. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ +5 volt ഉണ്ട്. So the diode become forward biased and it will conduct through it. Okay,
So the output will down to 0. ഇവിടെ ഒരു low resistance path ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ that will conduct through this diode. Forward biased condition ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ low resistance path കിട്ടി. അപ്പോൾ output 0 ആയിരിക്കും and it will conduct through this diode and grounded. So both the input must be logic 1 for getting the output as 1. So here it is the output is 0, here also output is 0. രണ്ടും 0 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? രണ്ട് ഡയോഡും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? രണ്ടും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. രണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ +5 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. സോ ദ ഡയോഡ്സ് ബിക്കം ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി പുൾ ഡൗൺ or voltage that means the current flows through the diodes to the ground. Output will be at a 0 condition. So it acts as a AND gate അല്ലേ? നമ്മുടെ AND ഗേറ്റിന്റെ ഇത് നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. മൂന്നും 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ആക്ട് ആസ് an AND gate. Okay, thank you.